Vibhavari Shesha Loka Provesha Nidrachari Uta Jiva Vibhavari Shesha Loka Provesha Nidrachari Uta Jiva Bolo Hari Hari Mukunda Murari Rama Krishna Hayagriva 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 Narsimha Vamana Shri Madhusudana Rajendra Nandana Shyama Narsimha Vamana Shri Madhusudana Narsimha Vamana Shri Madhusudana Prajendra Nandana Shyama Narsimha Vamana Shri Madhusudana Prajendra Nandana Shyama Bhutana Gatana Kaita Bashatana Jaya Dasharati Rama 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 Yashoda Dulala Govinda Gopala Vrindavana Purandara 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 Gopi Priyajana Radhika Ramana Bhuvana Sundara Bhora 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 Ravana Thakura Makana Taskara Gopi Jana Vastrahari Ravana Thakura Makana Taskara Gopi Jana Vastrahari Ravana Thakura Makana Taskara Gopi Jana Vastrahari Ravana Thakura
Bhaskara Gopijana Vajrahare Brajerara Kala Gopa Vrindapala Chitahari Vamsidhari 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 Yogindra Bandhana Srinandanandana Prajajana Bhayahari 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 Navinane Radha Rupa Manohara Mohana Vamsi Vihari Navinani Radha Rupa Manohara Mohana Vamsi Vihari Navinane Radha Rupa Manohara Mohana Vamsi Bihari Navinani Radha Rupa Manohara Mohana Vamsi Vihari Yashodanandana Kamsa Nishudana Nikunjara Savilasi Yashodanandana Kamsani Sudana Nikunjara Savilasi Yashodanandana Kamsa Nishudana Nikunjara Savilasi Yashodanandana Kamsani Sudana Nikunjara Savilasi Kadamba Kanana Rasa Parayana Vrinda Vipina Nivasi 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 Ananda Vardhana Premani Kechana Kulasharayo Jakakana Ananda Vardhana Premani Kretana Ulasarayo Jakakama Ananda Vardhana Premani Kechana Kulasharayo Jakakana Ananda Vardhana Premani Kretana Ulasarayo Jakakama Gopangana Gana Chita Vinodhana Samasta Guna Gana Dhamma Gopangana Gana Chita Vinodhana Samasta Guna Gana Dhamma
Opangana Ganachita Vinodhana Samasta Guna Ganadhama Opangana Ganachita Vinodhana Samasta Guna Ganadhama Yamunati Vana Kili Parayana Manasa Chandra Chakora 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 Namashuraras Goa Krishna Yas Rako Vachana Manamora Namasudara Krishna Yasa Rako Vachana Manamora Namashudaras Goa Krishna Yash Rako Vachana Manamora Namasudara Krishna Yasa Rako Vachana Manamora Vibhavari Shesha Loka Provesha Nidrachari Utajiva Vibhavari Shesha Aloka Pravisha Nidrachari Utajiva Bolo Hari Hari Mukunda Murari Rama Krishna Hayagriva Bolo Hare Hare Mukunda Murari Rama Krishna Hayagriva Nitai Gaur Hari Bol Hari Bol Hari Bol Hari Bol Nitai Gaur Hari Bol Nitai Gaur Hari Bol Hari Bol Hari Bol Nitai Gaur Hari Bol 维巴巴瑞西下，黑夜结束了。黑夜结束，黎明的曙光划破天空，各地灵魂啊，停止睡眠，歌唱出哈瑞的圣名。他是解脱的赐予者，马都摩的敌人，至尊的享乐者，最有魅力的人，以及码头化身哈亚 Griva。主哈瑞 Krishna 化身为半人半狮女生哈。他是杀死马都摩的人，曾以名为 Upendra 的侏儒 Ramana 显示。他肤色微黑，是 Braja 君王 Nanda 的爱儿。他处死了女巫 Putana， 还消灭了恶魔开塔吧。所有的荣耀归于主 Hari， 他会显现为 Dasharatha 王的儿子主 Rama。他是亚收的妈妈的宠儿，是给乳牛、大地和灵性感官以快乐的人，以及乳牛的保护者。他是温达文森林的至尊主人，牧牛姑娘的心上人，Radhika 的恋人，以及所有世界中最美的人。作为 Ramachandra， 他消灭了邪恶的君王 Ravana。作为 Krishna， 他儿时偷去牧牛女的奶油，少年时趁牧牛姑娘在雅穆纳河中沐浴之际，盗取他们的衣服。他是 Braja 的牧牛童，也是牧牛童们的保护者。他盗取所有人的心，他总是手持一根笛子。主 Krishna 受到最优秀的瑜伽师的崇拜，他是 Nanda 的儿子，他去除 Braja 居民的一切恐惧，他的肤色恰似新鲜雨云的颜色，他的形象令人着迷，他吹着笛子四处漫游时，看上去魅力无限。他是亚收的儿子，杀死康萨瓦等人，他在 Braja 的树林间跳 Rasa 舞娱乐，
他在卡当巴树下起舞，他住在温达文森林。他增强他奉献者的狂喜，他是一切爱的宝库，是超然的丘比特，把他的花箭射向牧牛姑娘，以增强他们恋爱的愿望。他是牧牛姑娘心中的快乐，一切美好品质的驻地。这 Krishna 是杨木的河的生命，他总是专注于恋爱的娱乐活动。他是牧牛姑娘，如 Chakora 般心灵的月亮。心念啊，请听从我这些话，以吟唱这些充满甜美甘露的圣名的方式，歌唱圣 Krishna 的荣耀。Finish? Yeah, finished. Okay, Srila Bhaktivinoda Thakur ki jai. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. 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 Narayanam Namaskrityam. Narayanam Namaskrityam. Naram Chaiva Narottamam. Naram Chaiva Narottamam. Devim Sarasatim Vyasam. Devim Saraswati Vyasam. Tato Jayamudirayat. Tato Jayamudiraye. Nasta Praeshu Vabhadreshu. Nashtapraeshu Abtrishu. Nityam Bhagavata Sevaya. Nityam Bhagavata Sevaya. Bhagavati Uttamashloke. Bhagavati Uttamashloke. Bhaktir Bhavati Naishtaki. Bhakti Bhagavati Naishtaki. We're reading Srimad Bhagavatam, Canto 11, chapter number 26, text number 34. Мы читаем Шримад Бхагаватам, песнь 11, главу 26, текст 34. Do they know how to find the Veda? 就那个，咱们不是有伟达文库吗？手机。删掉了，上面没有往前删了，上面脖子往上有哈。对，电子版的。我有，因为我的手机。你今天回去装一个，天天都要用的。第几章第几节11篇26章34节？34节，26章34。26，11篇26。Santo Dishanti Chakshumsi Bahir Arka Samuthita Devata Bandava Santa Atmaham Evacha Santo Dishanti Chakshumsi
Santo dishanti chakshumsi Santo dishanti chakshumsi Bahir arka samudhita Bahir arka samudhita Bahir arka samudhita Bahir arka samudhita Devata bandava santa Devata bandava santa Devata bandava santa Devata bandava santa Santa atmaham evacha Santa atmaham evacha Santa atmaham evacha Santa atmaham evacha Santo dishanti chakshumsi Santo dishanti chakshumsi Bahir arka samudhitaha Bahir arka samudhitaha Devata bandava santa Devata bandava santa Santa atmaham evacha. Santa atmaham evacha Okay. Santa dishanti chakshumsi Santo dishanti chakshumsi Bahir arka samudhitaha Bahir arka samudhitaha Devata bandava santaha Devata bandava santa Santa atmaham evacha Santa atmaham evacha Santo dishanti chakshumsi Santo dishanti chakshumsi Bahir arka samudhita Bahir arka samudhita Devata bandava santa Devata bandava santa Santa atmaham evacha Santa atmaham evacha Santo dishanti chakshumsi Santo dishanti chakshumsi Bahir arka samudhitaha Bahir arka samudhita Devata bandava santa Devata bandava santa Santa atmaham evacha Santa atmaham evacha Santo dishanti chakshumsi Santo dishanti chakshumsi Bahir akasham samudhitaha Bahir arka samudhita Devanta bandava santa Devata bandava santa Santa atmaham evacha Santa atmaham evacha Santo dishanti chakshumsi Santo dishanti chakshumsi Bahir samudhitaha Bahir arka samudhita Devata bandava santa Devata bandava santa Santa atmaham evacha Santa atmaham evacha Santo dishanti chakshumsi Santo dishanti chakshumsi Bahir akasham Bahir arka samudhita Devata bandava santa Devata bandava santa Santa
Evacha. Santa Amaham Evacha. Yes, good. Anybody else? 还有人要读吗？ Santo di Santi Chasusi, Santo di Santi Chasusi, Vahi Artha Samutitaha, Bahir Akasamutitaha, Devata Bandavan Santa, Devata Bandava Santa, Santa Atmaham Evacha, Santa Amaham Evacha. Santaha, Santaha, the devotees. devotees. 奉献者， Dishanti, Ishanti, bestow. bestow. 赐予， Chakshumsi, Chakshumsi, eyes. eyes. 眼睛， Bahi, Bahi, external. 外在的， Arka, Arka, the sun. the sun. 太阳， Samudhita, Samudhita, when it is fully risen. when it is fully risen. 当它完全升起时， Devataha, Devata, worshipable worshipable deities. deities. 值得崇拜的神旨， Bandava, Bandava, relatives. relatives. 亲戚， Santa, Santa, the devotees. devotees. 奉献者， Santa, Santa, the devotees. devotees. 奉献者， Atma, Atma, one's very self, one's very soul. one's very soul. 自身的灵魂， Aham, myself. Myself, 我本人， Evacha, Evacha, as well. as well. 以及 Translation. My devotees bestow divine eyes, whereas the sun allows only external sight, and that only when it is risen in the sky. My devotees are one's real worshipable deities and real family. They are one's own self, and ultimately they are non-different from me. 译文，我的奉献者给人以神圣的眼睛，而太阳只让人有外在的视域，而且只有在太阳完全升起时才是这样。我的奉献者是真正值得崇拜的神旨和真正的亲人，他们是一个人自身的灵魂，因而终极而言，他们跟我无二无别。 Purport. Foolishness is the wealth of the impious, who place great value on their treasure and firmly make up their minds to remain in the darkness of ignorance. Saintly devotees of the Lord are just like the sun. By the light of their words, the living entity's eyes of knowledge are opened, and the darkness of ignorance is destroyed. Thus the saintly devotees are one's real friends and relatives. They are the proper recipients of service, not the gross material body. Перевод. Мои преданные способны даровать другим божественное зрение, тогда как солнце позволяет видеть только земное, и то лишь когда поднимется в небо. Мои преданные — это божества, которым воистину должен поклоняться человек и его настоящая семья. Они — сама душа человека, и по большому счету не отличны от меня. Комментарий.
Глупость – богатство неправедных, которые высоко ценят свои деньги и решительно настроены оставаться во тьме невежества. Возвышенные преданные Господа подобны солнцу. Свет их слов рассеивает тьму невежества и раскрывает людям глаза, даруя зрение. Поэтому возвышенные преданные – настоящие друзья и родственники человека. Именно они наиболее достойны нашего служения. Они, а не грубое материальное тело, которое только требует чувственных наслаждений. Om Jnana-timirandasya Jnananjana Shalakaya Chakshur-militam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha Shri Chaitanya Manobhistam Stapitam Yena Bhutale Swayam Rupa Kadamayam Dadati Swapadantikam Vandeham Shri Guru Shri Yata Padakamalam Shri Gurun Vaishnavamscha Shri Rupam Sagrajatam Sahagana Raghunathan Vitam Tam Sajevam Sadvaitam Savadutam Parijana Saitam Krishna Chaitanya Devam Shri Radha Krishna Padan Sahagana Lalita Shri Vishakanitamscha Hey Krishna Karuna Sindhu Dinabandhu Jagatpate Gopesha Gopika Kanta Radha Kanta Namostate Tapta Kanchana Gaurange Radhe Vrindavaneshwari Vrishabhanusute Devi Pranamami Hari Priye Vancha Kaupatarubhyascha Kripa Sindhu Bhayevacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namo Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutale Srimati Bhakti Vedanta Swami Niti Namine Namaste Saraswati Devi Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Paschatya Nishakarine Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shri Vasadi Gaur Bhakta-vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. We're hearing the instructions of Lord Krishna. Lord Krishna is instructing his very dear devotee Uddhava. Так мы слушаем наставление Кришны, которое он дает своему дорогому преданному Уддаве. Uddhava has been with Krishna for a long time, and he wants to always stay with Krishna. But Krishna is preparing to leave the world. Уддава находился с Кришной очень-очень долгое время. Уддава хотел бы оставаться с Кришной всю свою жизнь, однако Кришна готовился покинуть этот мир. And he wants Uddhava to remain here in the world and to give the knowledge which Lord Krishna has brought to the world. Он хотел бы, чтобы Уддава остался в этом мире, чтобы нести знания, которые Кришна принес в этот мир. So this instruction which is given today is very nice. It's describing the power of the devotee. И сегодня было дано очень хорошее наставление о могуществе преданных. Преданные дают нам глаза знания. And in the purport, it describes how foolish people, they only use their material eyes. They only see the material, the external things. They don't see internally.
В комментарии описывается, насколько глупые люди, которые используют только свои материальные глаза. Они видят только материальные вещи 对象， и не видят 没 духовные. 有内在的视域。 We see how people are very attached to the external feature of the body. They give great importance to that. Мы видим, насколько люди привязаны к внешней стороне своего тела и не понимают, насколько важна внутренняя сторона. И считают, что она очень важная. Downstairs now, and on the first floor they've got some beauty parlor to offer treatment to make the skin more attractive. Вот здесь у нас на первом этаже есть салон красоты. Они там проводят всяческие процедуры, чтобы сделать кожу более привлекательной. 沙龙，他们就使人们的皮肤呢会变得更加光洁亮丽。 And so it's appropriate that we're higher up than them because we're giving higher knowledge. We're teaching people about the soul. Правильно, что мы находимся наверху, поскольку мы несем людям более высокое знание о душе. Знание о душе является правильным. Мы должны развивать глаза знания, чтобы видеть действительность. Don't be blinded by the so-called Не будьте слепы и привязаны к красоте этого мира, так называемой красоте. But we should know that behind this material world there is some intelligent force there. Мы должны понять, что за этим материальным миром стоит какая-то разумная сила. The material world is simply one small fraction of the energy of the Supreme Lord. И этот материальный мир всего лишь небольшая часть энергии Верховного Господа. This material world is just like one cloud in the portion of the vast sky. Материальный мир всего лишь облачко в небе. When we look outside, you look up in the sky, you can see one cloud maybe there. So material world is like that in comparison to the spiritual sky. Вы посмотрите на небо, и, может быть, увидите там одно какое-то облачко. Вот то же самое и материальный мир по сравнению с духовным небом. Spiritual world is a place of eternal existence, knowledge and bliss. Духовный мир — это место вечности, знания и блаженства. But this material world is just the opposite of the spiritual world. It is all temporary, ignorant and miserable. Однако материальный мир противоположен духовному миру. Это место всего временного, место страданий. And we spend all of our time, we dedicate our life, our time in this world, we dedicate our life to this world, to the material world. И мы посвящаем всю свою жизнь материальному миру. When we look at a place like Hong Kong, you can think how many years people labored and how much work people went to construct this whole metropolis. Например, в Гонконге мы видим, сколько жизней люди положили, сколько лет они строили метрополитен. How they spent so many people give their whole lives putting up these buildings and then making tunnels and building roads and underground train systems everywhere. Люди жизни положили на то, чтобы построить эти здания, туннели проложить, конструировать поезда. And so many people come to look at Hong Kong. They want to see Hong Kong. They think, some beauty is there. И много людей хотят увидеть Гонконг, они стремятся сюда, говорят, здесь так красиво. But this whole of Hong Kong is just simply one manifestation of earth, water, fire, air and ether.
the 5 elements of material Но nature. весь этот Гонконг — это просто проявление земли, воздуха, воды, эфира и огня, то есть 5 элементов материальной природы. It's the inferior energy. Это низшая 它 энергия 是 Кришна Кришны. 的低等能量。 Krishna says in the Bhagavad Gita, Bhumerapo nalo vayu kamano buddharevacha ahankara iti yame bina prakritir ashtada. Lord Krishna describes that this material energy is his separated Господь Кришна energy. говорит об этой низшей Кришна энергии, 描 о 述 том, 说 что она 这 отделена 个物 от 质 его 能量 высшей 是 энергии. 与我分离的能量。 Just like man and woman, they may be married, but they may be separated. The relation is not very sweet. Например, мужчина и женщина могут пожениться, однако между ними не будет связи, если их отношения не 分开 будут 的时候 теплыми. 他们的关系呢，并不是那么甜美。 So the same way this material energy is separated from Krishna, it is not very much pleasing to Krishna. 同样的，这个物质世界也是 Точно так же эта материальная энергия отделена от Кришны, она не 眼里呢，这 не 个物质世界 доставляет 并不那么甜 удовольствия 美。 He Кришне. gets his pleasure in the spiritual world, in the spiritual play, with the spirit, with the pure devotees, where they reside eternally, blissfully in the spiritual sky. Кришна получает удовольствие, находясь с преданными в духовном мире, в духовном небе. 信天宫的纯粹奉献者那里获取快乐。 Lord Krishna enjoys being with his pure devotees there, and they have pastimes which are full of are simply eternal, full of knowledge and full of bliss. Кришна наслаждается, находясь со своими преданными, которые полны вечности, знания и 纯粹 блаженства. 奉献者那里得到快乐，他们都是充盈着永恒知识和喜乐的。 And we want to experience that bliss and knowledge ourselves eternally. We're looking for these things, but we're looking for them in the Мы wrong тоже place. хотим, мы тоже можем быть вечными, исполненными знания и блаженства. Мы ищем эти вещи, однако мы их ищем в материальном мире. 错的地方， We're trying to find eternal knowledge and bliss here in the Мы хотим найти material world. вечные знания и 我们是 блаженство 在 в 物质世 материальном 界 мире. 去寻找永恒知识和快乐。 There is nothing eternal and blissful here in this material world. There's only the illusion. Но здесь нет ничего вечного, ничего счастливого, здесь все только 这里 иллюзия. 只有幻想。 Because we're conditioned souls, we're blinded by the darkness of ignorance. 我们是受条件， Потому что мы 因为我们是受条件 условленные 限制的 души. 灵魂，我 И 们 мы 是被 ослеплены тьмой невежества. 无知所覆盖了双眼。 And Krishna and Krishna's devotees, they open our eyes with the torchlight of knowledge. У преданных глаза открыты по направлению к источнику знания. 双眼。 Just like we offered the prayer at the beginning, Om Ajnana Timirandasya, that I'm born in the darkest ignorance, but my spiritual master opened my eyes with the torchlight of knowledge. 就像这首祷 Мы 文， поем в самом начале духовный. Я был ослеплен тьмой невежества, но духовный учитель открыл мне глаза с помощью светоча знания. I was in the darkest ignorance, but the spiritual master came and forced open my eyes. I offer my obeisances to him. 我是处在 Я был во тьме невежества, но духовный учитель пришел и открыл мне глаза, и я приношу ему свои поклоны. 沉静的礼拜。 Out of ignorance only, we're using our eyes and we're thinking we're seeing the truth. But actually we're not seeing the truth. We're only seeing the illusion. 只是由于 Мы можем видеть истину, только находясь за гранью невежества, а иначе мы ее не видим, мы видим лишь 看到 иллюзию. 自以为看到的是真相，但实际上我们看到的不是真相，而是幻想。 Of course, sometimes we don't want to see the truth. 因为有的时候 Иногда мы вообще не хотим видеть 真相 истину. We want to deny the truth. We want to pretend that, no, actually I'm happy here. I'm really enjoying here. I know I can be eternally happy here. 因为我们 Мы 自以为 отвергаем истину, мы притворяемся. Нет, я счастлив здесь, я на самом деле здесь 我是 счастлив. 存在在
Я испытываю здесь вечное счастье. We cheat ourselves into thinking, well, life is not so bad here. 我们自欺欺人，觉得我们 Мы обманываем себя, думая, ой, ну жизнь здесь не так уж и плоха. This is our illusion. This is our problem that we're, because of our conditioning, we don't want to see the truth. Это наша иллюзия, и в этом заключается наша проблема. Поскольку мы обусловлены, мы не хотим видеть истину. But the devotees of the Lord, they come and they force open our eyes. They say, look, see the truth. Однако преданные приходят и заставляют нас открыть глаза. Они говорят нам, посмотри на истину. Look at this body. Look what it's made of. All these elements, the blood and the bones and all the horrible flesh. It's repulsive. But we're thinking, no, it's beautiful. Они говорят, посмотри, из чего состоит это тело. Это только кости, кровь и всякие нехорошие вещи. Но они говорят, нет, оно такое красивое. And we spend all the time and the money and we do our best to make it look nice. We paint the face. Однако мы проводим столько времени, стараясь хорошо выглядеть, пользуемся косметикой, раскрашиваем свои лица. And this way we pretend that we're happy and we're enjoying this world. И потом притворяемся, что мы счастливы и наслаждаемся в этом мире. But this is all the illusion. We don't see the truth. Однако это все только иллюзия. Мы не можем видеть истину. What is the truth? The truth is to understand I'm not the body. I'm simply living in this body. А что есть истина? Истина понять, что я не есть это тело, я просто в нем проживаю пока что. I'm a spiritual being. I'm a spirit soul, and I'm full of eternal knowledge and bliss. But I'm not recognizing my spiritual identity. Я духовное существо, я духовная душа. Я наполнен вечностью, знанием и блаженством. Однако я не осознаю свою духовную сущность. Out of ignorance, we pretend to think I'm the body, and we want to enjoy the senses. По незнанию мы считаем, я это тело, и пытаемся наслаждаться своими чувствами. To make the body happy, to make it beautiful, to try to enjoy this material world. Мы так стараемся, пытаясь сделать это тело красивым, и чтобы наслаждаться этим материальным миром. We are trying to be the enjoyer, but actually we're meant to be enjoyed. А мы стараемся быть наслаждающимися, но на самом деле мы те, кем наслаждаемся. Мы стараемся быть хозяевами, однако на самом деле мы слуги. И когда мы, наконец, становимся осознающими, мы осознаем свое истинное положение. И Кришна настолько добр, что послал преданных, чтобы они просветили нас. Чтобы мы открыли свои глаза, глаза знания. The conditioned souls will say, no, leave me alone, don't bother me. Однако обусловленные души говорят, нет, оставь меня, пожалуйста, не доставай меня. Just like somebody may be flying their kite. They may have a kite and they fly their kite, and maybe they're flying their kite along the side of the river. Along here, the promenade, maybe they're flying their kite there,
and they're not watching where they're going, and they're going to fall in the sea if they don't watch where they're going, and you come and grab them, and they say, leave me alone, why are you bothering me? Вот, например, кто-то решил запустить воздушного змея, и он может запустить его на берегу моря, и если не будет следить за этим змеем, то змей может упасть в море, и человек нырнет туда за ним. И вы ныряете вслед за ним и пытаетесь его туда вытащить, а он говорит, нет, нет, оставь меня в покое, что ты ко мне пристал? Вы ему говорите, да я тебя пытаюсь спасти, ты же упал в море. No, you're just bothering me. You're ruining my enjoyment. I'm trying to fly my kite, and you're bothering me. А он вам говорит, ты мешаешь мне, я тут наслаждаюсь, пускаю змея, а ты ко мне привязался. But it's our duty to try to help. Однако это наша обязанность, мы стараемся помочь. One devotee had a job as a doctor, and she was working in the hospital in New York City. Одна преданная работает врачом в больнице Нью-Йорк-Сити. And she said, most of the patients, when they come, they don't want you to treat them. They fight with you. They try to hit you. Она говорит, большинство пациентов, которые туда прибывают, вообще не хотят лечиться, они с тобой дерутся. You try to help them, but they're fighting back. No, leave me alone. No. Мы стараемся помочь им, но они говорят, нет, оставьте меня. So being the doctor, it's a hard job. Быть доктором – это тяжелая работа. Sometimes they have to tie the patient up and so that they can treat him. И им приходится связывать своих пациентов и только потом их лечить. And it's so much harder to try to teach, to try to save people spiritually, to give them spiritual knowledge. Однако намного труднее давать людям духовное знание, учить их этому. They don't want to hear the truth. Они вообще не хотят слышать об истине. You say, open your eyes and see the sun. No, no, why I need to see the sun? I'm happy. Мы им говорим, откройте глаза, посмотрите на солнце. Они говорят, нет, нет, я не хочу, зачем? Just like the owl will open its eyes in the night. In the daytime, its eyes are closed. Например, у совы ночью глаза открыты, а днем она спит, глаза закрыты у нее. And the other birds will come and they'll say to the owl, oh, the sun is so bright. And the owl will say, I never saw any sun. Другие птицы просыпаются и говорят, ой, какое яркое солнце, а сова думает, я никогда не видела солнца. No, because your eyes were closed. You didn't open your eyes. You didn't see the sun. И вы не видите солнца, поскольку ваши глаза закрыты. So people say, I never saw Krishna. Where is Krishna? I never saw him anywhere. Так и люди говорят, ну где ваш Кришна? Я его никогда не видел. But they didn't open their eyes. They didn't look with knowledge. Однако они не открывают свои глаза и не смотрят с помощью знаний. So it remains hidden from them. Оно остается скрытым от них. But still, the devotees will make every effort to try to give them that knowledge. И лишь преданные прилагают столько усилий, чтобы дать им это знание. Always thinking how we can give somebody some Krishna consciousness. Мы всегда думаем о том, как бы дать кому-то сознание Кришны. People, just like children, have medicine. They, oh, I don't want to take the medicine. Medicine is so bitter. Например, дети говорят, я не хочу принимать лекарство, оно слишком горькое. Some sweetener there with the medicine to make it attractive. И вы стараетесь дать им это лекарство с какой-нибудь сладостью, чтобы сделать его более привлекательным. So in the same way, we try to give Krishna consciousness. We always think how to put some little sweetener there to make it easier, more palatable for them.
Так и мы стараемся дать сознание Кришне в какой-то сладкой оболочке, чтобы сделать более приемлемым для них. And so this is the art of distributing Krishna consciousness. You have to be a little innovative. You have to use some something. You have to innovate. Come up with some new way, some new method of giving people. Таково сознание. Вот так мы распространяем сознание Кришны. Вы должны быть выдумщиками, должны придумывать постоянно какие-то разные пути, чтобы распространить сознание Кришны. So, like Purushottam month, we try to encourage people to do more chanting. Например, месяц Пурушоттама мы вдохновляем людей больше воспевать. And you can see here on the wall this Bhadra Purnima. Get people to read, to get a set of Srimad Bhagavatam. Вот, например, на стене вы видите Бхадра Пурнима, и мы стараемся раздать людям комплекты Шримад Бхагаватам, чтобы они читали их. Krishna says it's stated in Srimad Bhagavatam, Srila Vyasadeva says, if you give somebody a set of Srimad Bhagavatam on Bhadra Purnima, you'll go back to Godhead. Вьясадева говорит, что если вы кому-то распространите комплект Бхагаватам на Бхадра Пурниму, то вы вернетесь назад к Богу. So in this way, try to encourage more people to get a set or to distribute a set. Поэтому постарайтесь вдохновить людей, распространить комплект или раздать людям комплекты Шримад Бхагаватам. Okay, any questions? Какие-то вопросы? Now you're opening your eyes of knowledge. Вы открыли ваши глаза знания? Lord Shiva has 3 eyes. У Господа Шивы 3 глаза. The sun and the moon and the eye of knowledge. Солнце, луна и глаз знания. Yes, any questions? Какие-то вопросы? Anybody? Кто-нибудь? Вопросы? Yes. May I ask why people don't want to see the truth? Why people don't want to see the truth? Почему они не хотят видеть истину? Because they're enjoying the illusion. Поскольку они наслаждаются иллюзией, поэтому они не хотят видеть They're истину. thinking they're enjoying the illusion. Они думают, что они наслаждаются иллюзией. Just like when we're sleeping, somebody wants to wake you up. No, oh no, don't wait, let me sleep. I want to sleep more. Например, кто-то вас будет, и вы говорите: ой, нет, отстань, я хочу еще поспать. No, you have to wake up. You have to get up and you have to go to work. You have to go to school. You have to do your duty. You can't just sleep all day. Но мы говорим: нет, и нам говорят: нет, вставай, тебе надо на работу, в школу, выполнять свои обязанности, ты не можешь весь день спать. Однако некоторые любят. They get their little mobile phone and they play with some game on the mobile phone. They can spend the whole day just laying there on their back. Любят спать весь день. Они берут свой мобильный телефон и целый день в нем играют. And you're trying to tell them, no, you should get up, come on, you should get up, there are things to do something with your life. Oh, no, I'm happy. Им говорят: ну ты как-нибудь сделаешь что-то со своей жизнью. Он говорит: нет, мне это и так хорошо. So people, they enjoy their dream. They don't want to wake up and see the reality. Люди находятся во сне, они не хотят проснуться и видеть реальность. No, we're telling people nature of the material body is
that we're subject to old age and disease and death. Мы говорим людям, что материальное тело подвержено старости, болезням, смерти. But people are thinking, no, the doctor will save me. Они говорят, нет, доктор меня спасет. I won't. Я никогда не умру. I have my family, I have my servants, I have my army to protect me. У меня есть семья, слуги, армия, они все меня защитят. I'll live here forever. Я буду вечно жить. And so they're trying to, this is their illusion, their dream. Однако люди не понимают, что это иллюзия, это просто сон. We tell them, no, you should prepare for the next life. You know, you're going to give up this body, get ready for the next life. You can control your destiny. Мы говорим им, нет, вы покинете это тело и отправитесь в следующее, и вы должны контролировать свою судьбу. But because of the illusion, people, oh no, I'm happy here, this is nice, I belong here, I will stay here forever. Они говорят, нет, мне здесь хорошо, я принадлежу этому миру, я останусь здесь. So many empires, they come and go. Nobody conquers time. Столько небоскребов вырастает кругом, но никто не сможет победить время. We look at Hong Kong and we see these buildings everywhere, so many big buildings everywhere. They cannot remain forever. Мы видим, что в Гонконге столько высоких зданий, но они все не будут существовать вечно. How long they can stand? Сколько они простоят? Well, they're building them to last 50 years. Они говорят, что это здание на 50 лет. But most of them will not last that long. Но большинство из них не простоят так долго. And how long will the civilization go in Hong Kong? How long will people remain here? Life changes, people go other places. Однако сколько людей будут оставаться здесь, в Гонконге, сколько здесь пробудет цивилизация, люди же уходят в другие места. Yeah. I was reading the Bhagavad Gita yesterday. I think it's chapter 3 somewhere, and it says that when we do something, we should do it as an offering to the Lord. Yana itself. And so it also said that if we desire something, whether it's material or physical, rather than desiring for it, if you just do it with the offering to the Lord, you will eventually receive it anyways. So I was just confused that, does it mean that we should desire it with the name of the Lord, or just not desire it and just do what we have to do in the name of the Lord, and eventually it will happen for us anyway? Я не очень поняла, что она спросила. She's saying, should we desire for the Lord, or should we just desire for our own self and offer it to the Lord? Наше желание должно быть для Господа, или же мы должны что-то пожелать для себя, а потом уже предложить Ему? So we cannot stop desire, but we can purify the desire. We can change the quality of our desire. Мы не можем остановить наши желания, но мы можем изменить их качество. Мы можем очистить их. So yeah, whatever we do, we can do it as an offering for the Lord. И что бы мы ни делали, мы должны делать это как подношение Господу.
做所谓当做对 Krishna 的供奉。 That would be like karma yoga, that we offer the work. You do actions, and you do it not just for your own self, but you do it for the pleasure of the Lord. 这就是 karma。 Вот, например, как карма-йог выполняет какую-то работу, и он предлагает ее Господу, он не делает ее для себя. 把它作为对 Krishna 的供奉。 So, but then the result, then we give that to the Lord. 然后我们把 А в результате мы предлагаем это Господу. Right? The famous verse in the Bhagavad Gita, Karmani evadikaraste mapaleshu kadachan. Krishna said to Arjuna, you have a right to do your work, to do your duty, but you're not entitled to the result. Есть знаменитая шлока из Бхагавад-гиты, где Кришна говорит Арджуне, ты должен выполнять свои обязанности, не привязываясь к The результатам. results are meant to be given to the Lord. А результаты должен отдать Господу. So Krishna didn't encourage Arjuna not to work. He told Arjuna, you have to do your duty, you have to fight. Кришна не побуждает Арджуну отказаться от сражения, наоборот, он говорит ему, иди и сражайся. And he should be detached from the result. Но ты не должен привязываться к результату. 活动的结果。 We work, but we work in a detached manner, that we understand that I'm not really the doer. Krishna is the doer. I'm just an instrument. Мы работаем, но мы не привязываемся к этой работе, потому что мы знаем, что мы не являемся истинными деятелями. Настоящий деятель — это Кришна. The results, they're determined by Krishna according to our qualification. А результат зависит от Кришны в соответствии с нашей квалификацией. 由 Krishna 所决定的。 Somebody's got good karma, they get a good result. Somebody's karma not so good, they don't get the same result. У кого хорошая карма, они получат хороший результат, а у кого плохая карма, получат плохой. 确保他得到是恶果。 So the results are not in our hands. 所以 Результат не в нашей власти. But we have to work. We want to give the results, offer the results. Однако мы должны работать, мы должны потом предложить результат. 献出来。 So we should desire to work in a manner that we can please. We give pleasure И to мы the Lord. должны работать таким образом, чтобы доставить удовольствие Господу. 取主的方式去工作。 And if we have that mood, trying to do service, trying to please the Lord, then that will please. We will feel also ourselves satisfied and happy. И если мы будем работать с настроением доставить удовольствие Господу, то мы тоже будем чувствовать удовлетворение и будем счастливы. But if we have the consciousness, we're just working for our own self, you never feel much pleasure in that. Однако, если мы будем работать с сознанием, что мы это делаем для себя, то мы никогда не почувствуем удовольствия. So we want to understand we're not the doer, we're the instrument. 我们要明白。 То есть мы должны понять, что мы не являемся деятелями, мы просто инструменты. So Arjuna was like that also. He was an instrument for the service of Krishna. Таков был Арджуна, он был просто инструментом в руках Кришны. 工具是在服务主的过程当中的一个工具而已。 So we should desire that we want to please Krishna. That means acting according to his instructions. 所以我 То 们应 есть 该 нам 我 нужно 们的愿望 иметь желание удовлетворить Кришну и действовать в соответствии с его наставлениями. We have to know what Krishna wants. 我们要知道 Нам нужно знать, чего хочет 想 Кришна. 要什么。 Just like when we're cooking, we have to know what to offer to Krishna, what we can offer and what we can't. 就像我们在做 Например, 饭的 когда 时候 мы готовим для Кришны, мы знаем, что мы можем ему предлагать, а что нет. 做什么 Krishna 爱吃什么。 You know, somebody wants to do business for Krishna. Oh, that's very nice. You want to, but you don't open a bar and sell alcohol and say, I'm doing it for Krishna. Некоторые открывают свое дело для Кришны, но однако вы не должны, например, открывать алкогольный бар какой-нибудь для него. You have to know what
is pleasing to Krishna. 那他应该知 Мы 道 должны знать, что приятно Кришне. 喜好什么。 So the quality is there in the desire. 所以 То 我 есть 们的 желание должно быть квалифицировано. 品质的。 Desire is coming from the mind, but higher than the mind is the intelligence. So the intelligence will help should control our desires. 欲望是产生于心里， Желание исходит из ума, однако выше ума находится разум. То есть разум должен контролировать желание. 知情可以控制我们的愿望。 So in this way we want to offer the result to Krishna. 所以， То есть таким образом мы должны предлагать плоды труда Кришне. Now in Karma Yoga, we're giving the result to Krishna. We're thinking, I did this, I'm giving the result to Krishna. Карма-йог предлагает результаты Кришне. Он думает, я сделал это, и вот теперь я предлагаю результат Кришне. But Bhakti Yoga is higher than that. And Bhakti Yoga is to understand everything is Krishna's. I'm just giving what is Krishna. Однако бхакти-йога находится выше этого. Бхакти-йог думает, все, что принадлежит Кришне. И то, что я получаю, оно все принадлежит Кришне. So there's that subtle distinction between karma yoga. Вот это тонкое различие между бхакти-йогой и карма-йогой. In karma yoga you work, and then you В surrender. карма-йоге вы работаете, а потом вы предаетесь Кришне, даете ему результат. But in bhakti yoga, surrender comes first. Однако в бхакти-йоге предание на первом месте. And then work for Krishna. И только затем идет работа для Кришны. Yes. Да. Kamala Murti. 刚才龚律丹说了一个，就是在服务当中有一个比喻嘛，就是应该给一个治病的一个小孩，先给他一个糖果，然后呢再慢慢给他治疗嘛，就是这个应该怎么来理解呢？When the doctor cured, no, 就是 when you mentioned an analogy that in dealing with the children, we first give the children a candy, and then we cure the children. А что вы имели в виду, когда говорили, что нужно обманывать детей, давая им лекарства? Well, we're trying to trick the children into taking the medicine. То есть вы должны их обманывать, давая им что-то. 给这个小孩的治疗的过程当中，我们想试图劝导他就服药。 Because the medicine is bitter. Поскольку лекарство горькое. And children don't like bitter things much. А детям не нравится горькое. So put a bit of sugar there with the medicine, and then it will be easier for the children to take. Например, положите лекарство в сахар, и тогда детям будет легче его принять. 或者是就是把药和糖给小孩一起服用，他就很容易吃药了。So distributing Krishna consciousness, we said it's not easy for people to take. То же самое с распространением сознания Кришны. Мы знаем, что для людей сложно принять сознание Кришны. So we try to make it easier for them. Поэтому постарайтесь сделать это для них полегче. We have things like prasada. Но мы имеем в виду, например, прасад, Nice kirtan. хороший киртан. It makes it a bit easier for people. Это будет немножко полегче для людей. If we tell you fasting, then people want, oh, well, maybe I'll come another day.
Если мы скажем им, быстрее, давай быстрее, они скажут, нет, давай я приду в другой день. Okay. Okay, Srimad Bhagavatam ki jai. Srila Prabhupada ki jai.